சாப்பிட்டுட்டே வந்துருங்க. நான் கொஞ்சம் வெளில போனேன், ஷாப்பிங். ஒரு 1 o'clock அப்படி வந்துடுறீங்களா? இதில் இந்த இது மேலே யூ கம் தேர்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் जो yesterday जो कृष्णा रेड्डी एंड ऑल वाज देयर ना, दैट हॉल हाँ प्लानरी हॉल, प्लानरी हॉल ये ऊपर मिडिल में है, ये जो सब प्रेस सब डाला है, लॉन्ग शॉट ही है, ठीक है? हाँ I don't have now it is starting, sir. Sundar Pichai is starting. So this session will go. You come by 1 o'clock. You have your lunch and come by 1. Okay. Huh? खड़ी तो हो जाएगी, वो पता नहीं। Rolling. जीतू भाई Ladies and gentlemen,
seconds now when Mr. Sundar Pichai enters this hall, and I'm sure we are all looking forward to his address. So thank you for your patience, and we are about to begin with his address very soon as he enters the hall. मोदी जी ने कुछ ज़्यादा ही खिला दिया होगा। कल भी शायद हो गया, डिनर नहीं था। उतना ही है। आप ना इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, नहीं बनेगा सीढ़ी के साइड में मेरे रोड में। अरे यार बैठने के बाद इतना बड़ा एलईडी किससे लगा है? नीचे नहीं, नीचे एलईडी लगा है। Ladies and gentlemen, welcome once again, and I'm extremely delighted to welcome you to this AI Impact Summit 2026. It's an important day today as we expect very important keynote speakers to address this summit and also have the fireside conversations which will add and elevate this summit. Ladies and gentlemen, please welcome Honorable Minister of Electronics and IT, Government of India, Mr. Ashwini Vaishnav, and Mr. Sundar Pichai, Chief Executive Officer, Google and Alphabet, as they join us. I invite Mr. Pichai and Honorable Minister, I invite Mr. Pichai to address this gathering. We've all been waiting for him, and welcome to Summit Sir. The stage is yours. We're looking forward to listening to your address. Good morning. Morning. Undersecretary Hilbert, Ambassador Gore, Minister Vaishnav, Secretary Krishnan, and Director Kratsios. Thank you for the opportunity to return to the stage and to mark this important occasion in US-India relations. Yesterday, at the opening session, I shared some thoughts on this profound moment with AI. I said we are on the cusp of an era of hyper-progress and new discoveries, but the best outcomes are not guaranteed. We must work together to ensure the benefits of AI are available to everyone and everywhere. The US-India partnership has a critical role to play.
Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. More on this later. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India, like Google Pay, are making products better for people all over the world. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure. First, products. We are working on building AI products and solutions for Indian consumers and businesses. To empower India's incredible developer community, we've already contributed 22 Gemma models to AI Kosh. And we are working closely with the government to bring AI applications with real-world impact, be it through delivering timely monsoon forecasts to farmers, helping healthcare workers screen for diseases like diabetic retinopathy, or making information and services accessible in more languages. Our commitment extends to reimagining the products people use every day. As one example, AI is changing the way people use search. Indian users are amongst the highest adopters of voice and visual search globally. Our scam detection features with Circle to Search and Lens are used in India more than anywhere else. The Gemini app is growing rapidly across the world, and it's available in 10 languages spoken in India. And YouTube supports a vibrant ecosystem of Indian content creators sharing music, arts, and culture with the world. Second, skilling. Through the AI Skill House, we are working to equip 10 million future Indian leaders with the tools to drive global progress. We are also partnering with Vadvani AI to reach students and early career professionals with a Google AI certificate, which we announced earlier this week. Third, infrastructure. Last year, we announced a $15 billion investment in Indian infrastructure with the AI Hub in Vizag at the center. This hub will house gigawatt-scale compute. When finished, it will bring jobs and the benefits of cutting-edge AI to people and businesses across India. Building on this, we recently announced the India-America Connect initiative, which will deliver new subsea cable routes to connect the US, India, and multiple locations across the Southern Hemisphere. Combined with our existing cable systems, this initiative will significantly expand the digital trade routes and serve as a literal bridge between our two countries. Of course, none of this would be possible without stable supply chains built on a foundation of shared trust. Products, subsea cables, AI hubs are all dependent on a complex flow of goods and components across borders. Pax Silica focuses on making sure that these supply chains are safe and secure and encourages greater commercial partnerships across key technologies. So let me congratulate the US and India on this historic moment. Alongside the recent trade agreement, this will lay a strong foundation for a robust US-India tech partnership for many years to come. Thank you. Thank you so much, Mr. Sundar Pichai, for all those motivating and inspiring words. And ladies and gentlemen, today marks an important milestone as India formally joins Pax Silica, a forward-looking partnership aimed at strengthening secure and resilient technology ecosystems. At a time when emerging technologies are reshaping global competitiveness and economic security, trusted partnerships are essential. This declaration reflects a shared commitment by India and the United States to advance responsible innovation and resilient infrastructure. We are honored to have with us senior leadership from both the governments, alongside distinguished representatives from industry and also the diplomatic community. Without any further ado, may I now respectfully invite our distinguished dignitaries to please join us on stage. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome as they make their way to the stage. It's an honor to have such distinguished leadership this morning, Excellencies. Thank you so much for joining us. We'll proceed with brief remarks ahead of the signing ceremony.
May I please invite Honorable Jacob Hellberg, Undersecretary of State for Economic Affairs, the United States, to deliver his remarks. I request Honorable Jacob Hellberg, Undersecretary of State for Economic Affairs, to please present his address. Ladies and gentlemen, please welcome. Ladies and gentlemen, we would like to wait for a couple of minutes for Undersecretary Mr. Jacob Hellberg. He's on his way and he would be here with us very soon. It's an important occasion, especially when we talk of Pax Silica. It's a historic agreement between the two governments, between the two biggest and the oldest democracies of the world. And so we are here to listen to our distinguished guests as they present their views, their remarks on Pax Silica. This is one agreement which would change the way both the countries work in this particular domain, ladies and gentlemen. We have distinguished speakers who are going to join us, and then a very, very important signing agreement procedure, the protocols that need to be followed. We are also going to have a photo op session after this. Ladies and gentlemen, in the meantime, may I please request Mr. Sanjay Mehrotra, the CEO of Micron, to kindly come on the stage and present his keynote address. Mr. Sanjay Mehrotra. Good morning. On behalf of Micron Technology, I want to say we are super excited to be here participating in this phenomenal AI summit. Micron is a semiconductor technology leader in memory and storage. Memory and storage are critical to driving AI. As contextual processing becomes larger and as real-time demands on performance are placed on AI systems, they need more and more memory. I'm very proud to say that Micron is the only company in the Western Hemisphere that develops and manufactures memory and storage, and we have had successive generations of leadership in DRAM technology as well as NAND technology. But I'm also very proud today, later, with this Pax Silica initiative that will be signed here, bringing the technology collaboration closer between US and India. Micron, since 2019, has had large presence here in India with R&D centers in Bangalore, in Hyderabad, employing nearly 4,000 employees today. What I'm proud is that Micron has 60,000 patents worldwide, one of the most innovative companies, but also a manufacturing powerhouse. Some of our most advanced DRAM products are being designed right here in India in collaboration with our teams in the US. In fact, we have now, in this short period since 2019, we now have 300 inventors with number of patents approaching nearly 2,000 that have been contributed by the innovative, phenomenal team here in India. Very proud also of Micron's investment in bringing advanced packaging, assembly, and test technologies here to Sanand, Gujarat. In fact, Micron is making an investment of $2.75 billion here in Gujarat. We'll talk more about it in the fireside chat a little bit later. And those investments now are going to be bringing a grand opening coming up soon, where packaging and assembly will be done of advanced memory wafers produced worldwide. So this is a pioneering project here in India. The size of this facility that has been built is 500,000 square feet. So imagine that clean room is the size of 10 cricket fields.
The amount of steel that has been used in that is about 3.5 times of Eiffel Tower. The amount of concrete that is used in that is size of 100 Olympic-sized swimming pools. This is the pioneering project of semiconductor manufacturing here in India, and Micron is proud to have partnered with the central government as well as the government in Gujarat, bringing this project to Sanand. Modi ji's government has provided tremendous support and really policy that encourages investment here in India. So without further ado, having shared some of the importance of memory and storage in terms of driving AI infrastructure worldwide, and the importance of Micron here in India in R&D as well as in manufacturing, I would now like to pass it back to our hosts here in continuing with the regularly scheduled program. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Mehrotra. Ladies and gentlemen, please join me now in inviting Honorable Mr. Jacob Hellberg, Under-Secretary of State for Economic Affairs, to deliver his remarks. Good morning. It's a profound honor to be here in Delhi at the India AI Impact Forum to mark a historic milestone in the partnership between the United States and India. Today, we signed the Pax Silica Declaration, a document that's not merely an agreement on paper, but a roadmap for a shared future. There's a line from antiquity attributed to Alexander the Great that famously said that the peoples of Asia were slaves because they had not yet learned to pronounce the word no. Alexander viewed himself as a conqueror speaking to a world of subjects, and after traveling 11,000 miles for 8 years, it was in India that Alexander finally met his match and turned around. He did not know India, and India said no. The truth is, both of our nations were forged by that very word. Both of our nations claimed their freedom by learning to say no. We are the people who looked at a king oceans away and refused to quietly acquiesce. We rejected the counsel of polite society and broke centuries of colonial rule to take our destiny into our own hands. That spirit of defiance, that insistence on self-determination, is the fire that burns at the heart of both of our democracies. And today we are called upon to summon that spirit once again. For too long, we have allowed the foundations of our economic security to drift. We find ourselves grappling with a global supply chain that is massively over-concentrated. We watch as our friends and allies face daily threats of economic coercion and blackmail, forced to choose between their sovereignty and their prosperity. We have seen the lights of a great Indian city extinguished by a keystroke from across the border. And we've seen our friends denied essential minerals simply because a leader dared to speak her mind. So today, as we sign the Pax Silica Declaration, we say no to weaponized dependency, and we say no to blackmail. And together, we say that economic security is national security. But we must be precise about what that word means. There are some who use the words like global governance and sovereignty in the same breath, just like Orwell used freedom and slavery interchangeably. America and India are not deceived. Sovereignty does not come from a global bureaucracy. It comes from builders, from the very builders present in this room today. It comes from the builders of smelters and oil wells, airplanes and expressways. And it comes from the hardworking people who physically build the rails of the future. And through the joint statement that we're signing today, the United States and India are affirming our embrace of a pro-innovation approach to AI against those who would constrain us to set us back. But our fundamental mission is not resistance, it's renewal. We are forging a supply chain that is the foundation for prosperity. We are building a new architecture that diffuses intelligence, placing the awesome power of AI into the palm of our people's hands.
and unleashing a wave of unprecedented possibility. From the minds to the models, we are securing the full stack of the future, the minerals deep in the earth, the silicon wafers in our labs and fabs, and the intelligence that will unleash human potential. Pax Silica is our declaration that the future belongs to those who build. And when free people join forces, we do not wait for the future to be given to us, we build it ourselves. I want to end by thanking my good friend and colleague, Ambassador Sergio Gore. Sergio and his leadership has been the bridge for this very moment. His work to bring our nations closer together is a testament to the vital importance that the United States places on this friendship. Sergio, thank you for your service and your energy. Will you please all join me in giving Ambassador Gore a very warm welcome? Good morning, namaste. It is great to be here with you all. Thank you, Jacob. I want to just say a quick word about Jacob. Jacob's an incredible friend, but Jacob also cares deeply about this relationship. This initiative, Pax Silica, would not be happening if it's not for Jacob Hellberg. So a round of applause to him. What an honor to stand before all of you here today, here in New Delhi, at this historic moment as we welcome India into Pax Silica. Just over a month ago, I arrived in this extraordinary nation as the U.S. ambassador. In my first weeks, I've walked the halls of South Block, met with innovators in Bangalore, and broke bread with entrepreneurs who are building the future. What struck me most wasn't just India's scale, although that is breathtaking. It's India's resolve, the determination to chart your own course. I keep talking about the limitless potential between our two nations, and I truly mean it. From the trade deal to Pax Silica to defense cooperation, the potential for our two nations to work together is truly limitless. And I aim to fulfill that over the next 3 years that I'm here. Earlier this month, we concluded the interim trade agreement, a deal that shapes the economic contours of the Indo-Pacific. We overcame friction points that had held us back for far too long. That agreement wasn't just about trade flows or tariff schedules. It was about two great democracies saying we will build together, not just buy from one another. And now today, we take the next step. India joins Pax Silica, the coalition that will define the 21st century economic and technological order. I'm delighted to welcome Jacob here. I'm also delighted to welcome the OSTP Director, Michael Kratsios, who's the head of our delegation at this very important summit. The U.S. leads in a strategic coalition which is designed to secure an entire silicon stack, from the mines we extract critical minerals, to the fabs where we manufacture chips, to the data centers where we deploy frontier AI. It's a coalition of capabilities that replaces coercive dependencies with a positive-sum alliance of trusted industrial bases. Pax Silica will be a group of nations that believe technology should empower free people and free markets. India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce U.S.-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world, and especially with partners like India. And critically, India brings strength. Peace doesn't come from hoping adversaries will play fair. We all know they won't. Peace comes through strength. India understands this. India understands strong borders. India understands this part of the world. That strength, that sovereignty, is exactly
what Pax Silica amplifies. Because here's the truth, strength multiplies when it's connected. When Minister Vaishnav and Minister Jaishankar traveled to Washington in recent weeks, they came as partners, forging the future. Their discussions on critical minerals were about interdependency among strong actors, about building supply chains that will not be held hostage. America is building coalitions of the capable and the willing. We're ensuring the technologies that will define the next century, AI, space, and advanced semiconductors, are developed, deployed, and controlled by free nations. And we're doing it in a partnership with the world's largest democracy, a nation of 1.4 billion people that share our values and our vision. We welcome India joining to co-found the future. Pax Silica is about whether free societies will control the commanding heights of the global economy. It's about whether innovation happens in Bengaluru and Silicon Valley or in surveillance states that use technology to monitor and control their people. We choose freedom, we choose partnership, we choose strength. And today, with India's entry into Pax Silica, we choose to win. Thank you all. Thank you, His Excellency Ambassador Sergio Gore, for re-strengthening and highlighting the enduring ties between our two nations and also for the shared vision that underpins today's milestone. May I now request Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav to address the August gathering. Lots of young people here. कैसा जोश है? पता नहीं चला. अभी भी पता नहीं चला. आपकी जनरेशन में कोई अलग तरीका भी है? Loud cheer. Yes. अब पता चला कि there is some जोश. एक बार और. Excellent. Good. Now we start. एक और. भारत माता की. भारत माता की. ये रियल जोश है. Thank you very much, Under Secretary Helberg, Mr. Crestios, Ambassador Gore, Sundar, Sanjay, the entire team which has worked, Secretary Krishnan. I would like to extend my special thanks to Minister Jaishankar, Minister Piyush Goyal, and to the vision of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who has made all this possible, this entire AI Impact Summit, the silicon supply chain that we are building, and that huge set of new opportunities which are coming for the young population which is here. Give a big round of applause for the entire team which has worked for it. We are not just holding a summit here. We are building the future. We are laying the foundation for the young generation. आप सबकी जनरेशन के लिए एक नया फाउंडेशन बन रहा है, एक नया आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आए, उस सबकी आज नींव रखी जा रही है, जिससे आने वाले समय में आप लोग अपनी जर्नी वहां तक लेके जाए जहां भारत को एक विकसित भारत बनाने का सपना है. भारत आज एक यंग नेशन है, 28 years मीडियन एज, लंबी ग्रोथ का पाथ है. 2047 में भी भारत एक यंग नेशन रहेगा with 37 years की मीडियन एज. And that means beyond 2047 also there will be a growth period of another 50 years. Another 50 years. उस ग्रोथ के भागीदार आप होंगे, उस ग्रोथ को बनाने वाले आप सब यंग माइंड्स होंगे, उस ग्रोथ का जो
बेनिफिट लेना है उसका भी, उसके भागीदार भी आप सब होंगे। 1947 से अगर यही स्पिरिट रहती तो कितनी कंपाउंडिंग हो गई होती भारत की ग्रोथ में, वी कैन ऑल इमेजिन। कोई दिक्कत नहीं, 2014 से ही सही। अब इस कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपकी जनरेशन को मिलेगा। I would like to thank all the participants and special thanks to the efforts done by Ambassador Sergio Gore, Under Secretary Hellberg, and Mr. Crestios for making India part of the Pax Silica. And there are good reasons for it. Today, our talented engineers are designing the most complex, most advanced 2-nanometer chips here in India. 2-nanometer chips. और दोस्तों, 2-नैनोमीटर चिप्स, 2-नैनोमीटर की चिप्स दुनिया में डिजाइन करने वाले लोग इस हाथ से ज्यादा काउंट नहीं कर सकते। ये कैपेबिलिटी हमारे इंजीनियर्स की है। We all know semiconductor industry will need about 1 million more talented people. 1 million more. 10 लाख से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख लोगों की। वो टैलेंट कहां से आएगा? कहां से आएगा? कहां से आएगा? यहीं से आएगा। और उसकी तैयारी कैसे की है? 315 यूनिवर्सिटीज, 315 यूनिवर्सिटीज। आज स्टूडेंट्स के पास में वर्ल्ड के बेस्ट सेमीकंडक्टर डिजाइन टूल्स हैं, सिनॉप्सिस के, कैडेंस के, सीमेंस के, और एब्सोल्युटली फ्री। स्टूडेंट्स को 1 रुपया भी वहां पे कॉस्ट नहीं देनी पड़ती। और इसका रिजल्ट आया है। ये 22 में प्रोग्राम चालू किया था। आज आसाम से, जम्मू कश्मीर से, उड़ीसा से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, केरल से, तमिलनाडु से, सब जगह से स्टूडेंट्स चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो चिप्स कहते हैं, पोटैटो चिप्स याद आती है उनको। छोड़ो उनको, वो अभी थोड़ा रोना धोना है उनका, चलता रहेगा। कभी पार्लियामेंट में रोते हैं, कभी कहां रोते हैं। चलता रहेगा वो सब। तो हमें आगे बढ़ना है। देश को एक दिशा, एक क्लियर एम, एक क्लियर गोल है देश के सामने, और उसमें है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में लीडरशिप लेनी है दुनिया की। आज जब 315 यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के नौजवान चिप डिजाइन करते हैं, उनके लिए एससीएल मोहाली में चिप को फैब्रिकेट करने की, मैन्युफैक्चर करने की, टेस्ट करने की फैसिलिटी है, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। एक जब स्टूडेंट निकले कॉलेज से, सेमीकंडक्टर की बात केवल डिस्कशन में नहीं रहनी चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए। जब इंटरव्यू में बैठे, जब स्टार्टअप वीसी के सामने जाए, मैंने ये चिप डिजाइन की है, ये चिप वर्किंग है, ये वैलिडेटेड है, ये सर्टिफिकेट है, मैं जानता हूं इस सब्जेक्ट को। उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे नौजवान आज इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो ये 1 मिलियन का टैलेंट भारत से ही आएगा। और ये 315 का नंबर हर हफ्ते बढ़ रहा है। हम लोग शुरुआत जब की थी 50 यूनिवर्सिटीज का सोचा था, बहुत तेजी से वी वेंट टू 100 यूनिवर्सिटीज, और तेजी से गए 150, 200, अब 300 यूनिवर्सिटीज में। अभी हाल ही में डावोस में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राउंड टेबल था। मैंने इंडस्ट्री को ऐसे ही पूछा कि भाई बताओ, दुनिया में कितने देश है जहां पे, कितनी यूनिवर्सिटीज है जहां पे कैडेंस, सिनॉप्सिस, सीमेंस, सारे के सारे डिजाइन ईडीए टूल्स स्टूडेंट्स को अवेलेबल है। काउंट करने लगे, 20 से ज्यादा काउंट नहीं कर पाए पूरी दुनिया में, भारत में 315। ये कैपेबिलिटी अपने को डेवलप करनी, ये स्केल डेवलप करना है। और दुनिया में भारत आज एक ट्रस्टेड कंट्री की तरह देखा जाता है। इंडिया इज अ ट्रस्टेड कंट्री, एंड दैट्स बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी
has conducted the foreign policy in a way where that trust and respect, the respect of a 5,000-year-old civilization, that gravitas, that जो भारत की civilization का ठहराव है, वो ठहराव आज दुनिया मानती है, वो gravitas आज दुनिया मानती है, और इसीलिए भारत पे trust है. उस trust के कारण आज पैक्ट सिलिका का हिस्सा भारत बन रहा है. मैं वेलकम करता हूं आप सबको, और विशेषकर जो साथी यूएस साइड में काम किए थे, आप तीनों को my biggest gratitude to all the three honorable guests from the US for taking out time to be part of this Pax Silica signing, and I'll now request the Pax Silica signing ceremony to be done. Thank you दोस्तों. भारत माता की, भारत माता की. Thank you. बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी, आपके ऊर्जावान, प्रेरणादायक और दूरदर्शी संबोधन के लिए. Ladies and gentlemen, I would now like to invite the signatories to kindly proceed to the dais. Under Secretary, Mr. Jacob Hellberg, His Excellency Ambassador Sergio Gore and Honorable Ministers already on the stage. I also invite Shri S. Krishnan, Secretary, Ministry of Electronics and IT, Government of India, and Mr. Michael Kratsios, Director, OSTP, US. Ladies and gentlemen, and now the Pax Silica Declaration is being signed between India and the United States of America. The Pax Silica Declaration is being signed by Honorable Under Secretary Jacob Hellberg, His Excellency Ambassador Sergio Gore, and the Secretary, Mr. S. Krishnan. And now, once the declaration has been signed by the respected signatories, the declaration will be exchanged. I request our distinguished guests to kindly hold up the signed declaration for the official photograph. I request our distinguished guests to kindly proceed to the photo point on the right of the stage in front of the flags for the official photograph. We are going to have an official photograph. So may I please request our distinguished guests to kindly proceed to the point in front of the flags on your right. That will give us the right picture for this photo op. So once again, we are going to have this photo op. I would like to now also request CEO of Micron, Mr. Sanjay Mehrotra, and Mr. Randhir Thakur, CEO of Tata Electronics, to please join us for a photo op on the stage. I also invite CEO of General Catalyst to come on the dais, please. I thank our distinguished guests for that photo op.
It's a great moment when Pax Silica Declaration has been signed between India and the United States of America. The photo op to commemorate this special moment. This is another historical milestone between the relationship between India and the United States of America. I thank all our distinguished guests for this photo op. I thank Honorable Minister and Mr. Michael Kratsios for being with us on this wonderful and historic occasion. Ladies and gentlemen, we are waiting for the furniture to be rearranged, and very soon we will now continue with the fireside conversation. Ladies and gentlemen, now we would proceed to the fireside conversation. I invite our distinguished guests to please join us for this conversation. Under Secretary Jacob Hellberg is going to moderate this discussion. His Excellency Sergio Gore, Secretary Krishnan, Mr. Sanjay Mehrotra, CEO Micron, and Dr. Randhir Thakur, CEO Tata Electronics. I request our distinguished guests to please take your seats as we begin the fireside conversation.
develop packaging technologies in Northeast Assam, where we'll be packaging all of the automotive and other chips that those are at the edge being done for the US companies. Partnership-wise with the US, because semiconductors brings us together, we are working with companies like Analog Devices, Qualcomm, Synopsys, and Intel, where we have memorandum of understanding to work together, to deploy the ecosystem. Sometimes we are the customers, sometimes they are the customers. So at a holistic level, that engagement moving extremely well. On mobile phone, we are producing now, I think this year, India produced mobile phones worth 70 billion in the last year, 30 billion of which were exported out. So there is just tremendous push all around in terms of manufacturing, and this initiative today, I really believe it's going to bring and accelerate the momentum that we already have. Thank you. I want to end by zooming out and asking a question for all of our panelists that's a little bit more macro. And as we gather here in India in front of world leaders and business executives, and as the global economy undergoes this incredible change driven by the reorganization of our supply chains and the AI revolution, what is your message to this audience? And maybe we can start with Secretary Krishnan and work our way down. The message to this audience is that we need to align and ally on lines which really work for people who share values, for countries that share values, and to ensure that we do not become enslaved or do not become tied down to just one dependence. I think that is the critical thing. That is what we learned through the pandemic and through all the geopolitical upheavals. And therefore, we need to have trusted partners with whom we can work and trusted value chains so that technology can work for all of us. In organizing this India AI Summit, I think what we have truly managed to do is to democratize an important element of technology. The people have been let into the room, and that needs to continue through valuable partnerships. Thank you. Ambassador Gore, you talked about limitless potential earlier. Can you give us a little bit of a color on what your main top-level message is to this audience? Look, the message is the AI revolution is here. People can pretend it's not, it's coming. And so it's one of those things, the sooner that people can adapt, to your point, the sooner that people can partner with like-minded individuals, that's a good thing. And so you find in some places of the world, not India, but in other places of the world where they're going to resist AI, where they're going to resist this revolution. It's here to stay. Every 100 years, every so often, we see in history something that changes the world. And you always have a sector that resists. When Ford had the first Model T come off the assembly line, the first people that protested were those in a horse and buggy. But today, nobody would want to go back to a horse and buggy and give up their cars. That revolution came, whether you like it or not. And the same thing is going to happen here over the next few years. And so India and the United States being at the cutting edge of this new technology, embracing it, using it for good, and partnering with those who share our common values. We're the world's oldest democracy. This year we're celebrating 250 years. India is the world's largest democracy. This is a national partnership for both of our nations. Thank you. Sanjay? Micron's vision statement defined several years ago now is transforming how the world uses information to enrich life for all. And that vision is truly coming to life today. This AI summit, the message of Sarvjan Hitai and Sarvjan Sukhai, welfare for all, happiness for all, is very much aligned with Micron's vision. US vision for AI in terms of national and economic security, and of course the businesses and the global leaders around the globe working toward AGI, artificial general intelligence. All of this critically relies on memory and storage, and Micron is very proud to be at the center of it. More and more memory is needed. Micron is making the investments in order to increase the supply.
But it's not about just the importance of memory and storage to advancement of AI. It's not just about investments that Micron is making in the US to advance semiconductor supply chain, as well as in India and other locations. But it is also absolutely about initiatives like Pax Silica that really secure the future of supply chains and ensure that AI infrastructure and AI capabilities will be there, ready to shape the world of the future. We are very proud to be part of this, very proud as an American company to be able to bring up advanced technology capability here in India, which will benefit our US operations as well, and very thankful to the partnership between US and India to jointly together define the future of AI and shape the future of the world. Thank you so much. Dr. Thakur, any closing thoughts for the audience? Well, thank you very much. As our Tata Sons chairman, Mr. Chandrasekharan, said yesterday, under the vision of our Prime Minister, India has treated AI as strategic national capability. So I see the declaration of Pax Silica as a response and an enabler, a codification of trust, and for us, the opportunity to work together. The expectation is laid out from the nations. It is now up to us to deliver on this promise as an industry. So Honorable Undersecretary Hellberg, Ambassador Gore, I really want to thank you from bottom of my heart for Pax Silica. We'll make it work. Thank you. Thank you so much. Let's give a warm hand to our incredible panel. I thank all our distinguished guests and the panelists for such a thoughtful and engaging conversation. Thank you so much, Excellencies, for joining us for this panel discussion and giving us a highlight on the high points of the Pax Silica Declaration, which is going to be a new milestone so far as relationship and working together of India and the United States of America is concerned. I must say congratulations to India, congratulations to the United States for entering into this declaration, this agreement, which is an important milestone. Also for this AI Impact Summit 2026. This is the signing of Pax Silica Declaration, and then it was followed by this fireside chat, and this reflects not only the strength of US-India partnership, but also the shared ambition to shape a future built on trusted technology, resilient supply chains, and responsible innovation. Ladies and gentlemen, moments like these remind us that strategic cooperation is not only about agreements, but about continued dialogue, collaboration, and shared purpose. On behalf of the India AI Impact Summit, I extend our sincere appreciation to our dignitaries, industry leaders, and all our guests for being part of this occasion. Thank you for joining us. And now we are moving on to the next very, very important session. And before I invite the panelists for this session, I would like to also invite our distinguished keynote speaker. Now I would like to take this moment to invite Mr. Michael Kratsios. He is President Trump's National Science and Technology Advisor, and he is Director of the White House Office of Science and Technology Policy. Before I invite Mr. Kratsios on the stage, I would like to request all our dignitaries and our distinguished guests to kindly take your seats. May I please request our esteemed guests to kindly take your seats, kindly settle down. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Michael Kratsios. Wait for a few moments, please.
Ladies and gentlemen, I think we need to take a break here after that fireside conversation. We will reassemble here again at 11:30, and that is the time when we are going to have not only, we would love to hear the remarks of Mr. Kratsios, but also we will have a panel discussion by experts on AI from the United States of America. I'm sure you would look forward to that fireside conversation as well, so kindly join us again at 11:30. Thank you.
वो सिर्फ इक्विपमेंट का पता नहीं। Anybody who needs a translator device from Portuguese to English or English to Portuguese, raise your hands so that we can give it to you. Thank you. Yeah, we'll, sir. Hey. Hello, hello, hello. Yes, yes. Hello. You can come here. Could I request everybody to please keep the pathways clear? The first 2 rows are reserved. Please do not sit there. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. All journalists, all people from the media, you have seats reserved to the extreme left. Please sit there. We're going to come and give you the translation devices as well. Hey, check. No media is requested to sit outside the reserved seating spaces. Please take your seats. Check, 1, 2, hey, check, 1, 2, check. Please settle down. The first 2 rows are reserved. Please do not sit there. All media is requested to sit in the extreme left. We are going to come and give you translation devices soon. Distinguished guests, ladies and gentlemen, may I kindly invite you to take your seats? We will begin shortly. Gentle reminder that simultaneous interpretation will be available through the headsets provided in both English and Portuguese. Kindly ensure that mobile devices are placed on silent mode, please.
request everybody to please keep the pathways clear. Media personnel are requested to sit in the extreme left. We are going to come and give you the translation devices soon. Thank you for your patience. आप सभी के ट्रांसलेशन डिवाइसेस आपको आपकी सीट पर मिल जाएंगे. प्लीज़ अपनी सीट पर ही बने रहें. पहले की 2 रोज पर ना बैठें, वो रिजर्व्ड हैं. मीडिया से रिक्वेस्ट है कि एक्सट्रीम लेफ्ट में ही बैठें. We are going to come and give you your translation devices on your seats. Ladies and gentlemen, distinguished guests, please take your seats. We are about to begin. Our volunteers are coming to give you translation devices in the first row. Whoever needs it, please raise your hand. First row, please. Just first row.
first row. Distinguished guests, please remember we have interpretation available in Portuguese and English. If you need, please go ahead, raise your hands. Excellencies, distinguished delegates, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, good morning, namaste. It's my great honor and privilege to welcome you to this high-level main session of the AI Impact Summit, AI for the Good of All, Brazilian Perspectives on the Future of Artificial Intelligence. We gather today at a decisive moment in the global technological landscape, where innovation, responsibility, and human dignity must advance together. This session reflects Brazil's commitment to fostering AI adoption that serves society, strengthens public institutions, and promotes inclusive and sustainable development. We have with us 6 ministers of state of the Brazilian government. And without further delay, we will now proceed to the ministerial statements. And I now have the privilege to welcome Her Excellency, Mrs. Luciana Santos, Minister of Science, Technology and Innovation, to make her statement. Muito bom dia a todos e a todas. Quero agradecer ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil por organizar esse evento e cumprimentar meus colegas ministros e ministras que compõem esse painel, parlamentares da comitiva presidencial, governadores e o senhor presidente da República, principalmente o Luiz Inácio Lula da Silva. Minha fala será centrada nos aspectos mais gerais sobre o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, lançado pelo presidente Lula em 2024 e detalhado em 2025, que batizamos de IA para o bem de todos. Creio que meus colegas ministros vão apresentar a seguir o desenvolvimento de programas, tecnologias e aplicações de IA nos setores específicos de cada pasta. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi o responsável por coordenar a elaboração do PBIA no âmbito do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que contou com ampla participação do governo, da academia, do setor privado e da sociedade civil organizada. O objetivo do PBIA, que contará com investimento público de 23 bilhões de reais até 2028, aproximadamente 4,5 bilhões de dólares, é promover o desenvolvimento, a disponibilização e o uso da inteligência artificial no Brasil, orientando-a para enfrentar os grandes desafios nacionais, econômicos, ambientais e culturais. Buscamos garantir a segurança e os direitos individuais e coletivos, fomentar a inclusão social, fortalecer a democracia, assegurar a integridade da informação, proteger o trabalho e os trabalhadores e trabalhadoras, além de resguardar a soberania nacional e impulsionar um desenvolvimento econômico sustentável e inovador para o país. O PBIA é estruturado em 5 eixos, que reúnem 54 ações. Os eixos são: eixo 1, infraestrutura e desenvolvimento de IA. Eixo 2, difusão, formação e capacitação em IA. Eixo 3, IA
para a melhoria dos serviços públicos. Eixo 4, IA para inovação empresarial. E eixo 5, apoio ao processo regulatório e governança da IA. Desde o seu lançamento, o PEBIA já alcançou 7 bilhões de reais em investimentos públicos, equivalentes a aproximadamente 30% do total previsto. Ações de destaque são o processo de aquisição pelo Brasil de supercomputador de capacidade hexaflópica, o equivalente a 10 elevado à 18ª potência, ou 1 quintilhão de processamentos por segundo. A criação de 8.000 novas vagas de graduação e bolsas de pós-graduação em IA, totalizando atualmente mais de 73.000 vagas em todo o país. Editais da FINEP e BNDES que somam 6 bilhões de reais em apoio a empresas inovadoras do setor. E o estabelecimento do Centro de Transparência Algorítmica. Entendemos que a soberania digital não deve ser vista de forma isolada, mas como a capacidade do Brasil de entender, desenvolver e regular tecnologias digitais essenciais para a sociedade, a economia e a democracia. Queremos garantir que os dados estratégicos nacionais sejam protegidos sob jurisdição brasileira e que o país tenha autonomia para operar e auditar sistemas críticos, reduzindo a dependência de atores estrangeiros. Como bem disse o presidente Lula ontem no seu discurso na cúpula de IA, quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. Nossa visão é tornar o Brasil um destaque em IA sustentável, aproveitando nossa matriz energética limpa e focando em soluções que abordem as desigualdades socioeconômicas. Esse é um esforço de médio e longo prazo. É fundamental transitar de programas pontuais e fragmentados para um modelo de financiamento sustentável com horizonte de décadas, garantindo a previsibilidade necessária para a maturação tecnológica e a consolidação de equipes especializadas. O apoio financeiro está sendo estruturado em torno de desafios nacionais concretos, como a soberania de dados e o domínio de semicondutores, funcionando como motor para o desenvolvimento de um ecossistema digital resiliente e tecnologicamente autônomo. Temos a infraestrutura como alicerce do PEBIA. Priorizamos a expansão de nuvem de governo, nuvens brasileiras e o fortalecimento do SINAPAD, Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, transformando capacidade computacional em serviço para a nação. Também nós queremos expandir a capacidade de induzir startups de alta densidade tecnológica e o apoio a projetos de elevado risco, onde a inovação é mais disruptiva. Também buscamos ter o domínio da pilha de IA, focando na autonomia tecnológica de todas as camadas, desde o hardware, design de chips e arquitetura RISC-V, até o desenvolvimento de modelos de linguagem, os LLMs, em português, treinados com dados nacionais. Estamos investindo de maneira sem precedentes na formação de profissionais em todos os níveis, criando condições para a retenção de talentos e evitando a fuga de cérebros, em áreas críticas, como engenharia de hardware e HPC, que são os computadores de alto desempenho. E, por fim, fomentamos ecossistema de inovação aberta e cooperação internacional estratégica, especialmente Sul-Sul e BRICS, focada em transferência real de tecnologia. O PEBIA prevê ações específicas para financiamento a projetos de pesquisa e de utilização de infraestrutura brasileira de IA para países da América Latina e África. Estamos com os demais países do BRICS negociando a construção de um cabo submarino entre os países do agrupamento, o que trará maior segurança, mais velocidade e menos latência para a economia digital integrada que queremos fomentar no Sul global. Concluo essa mensagem. O Brasil enfrenta uma corrida contra o tempo. A implementação do PEBIA não é apenas um plano setorial, mas é preciso que seja uma política de Estado para garantir que o futuro digital do Brasil
seja decidido pelos brasileiros e brasileiras, em benefício de todos os nossos cidadãos. Muito obrigada. Thank you, Minister Luciana Santos. It's my honor now to invite His Excellency Mr. Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, to make his statement. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui participando dessa solenidade, desse evento. Gostaria de saudar os ministros, colegas de governo, os empresários indianos fazendo presente, a imprensa, os parlamentares, enfim, saudar todos. Senhoras e senhores, como sabemos, a inteligência artificial já influencia decisões pessoais, corporativas, políticas públicas, cadeias produtivas e a própria organização das economias. Mas para que esse avanço gere resultados estruturantes e inclusivos, precisamos assegurar uma base sólida de conectividade, capacidade de processamento, integração internacional e segurança institucional. Mas a ampliação do uso da inteligência artificial, o crescimento acelerado do comércio digital e a inclusão de milhões de pessoas que ainda vivem no escuro tecnológico exigem mais infraestrutura de telecomunicações. Exigem redes mais densas, maior capacidade de transmissão de dados, mais data centers. As nações estão testemunhando rápidas mudanças sociais e econômicas graças às telecomunicações, à inteligência artificial e a um cenário geopolítico em transformação. O que está emergindo é um novo modelo operacional de soberania impulsionado por um novo conjunto de alianças, acordos comerciais e também pelas preocupações com a dependência tecnológica das grandes potências. É nesse contexto que o Brasil está estruturando um novo ciclo de investimentos, preparando uma infraestrutura necessária para sustentar sua autonomia tecnológica adaptada aos mercados locais e à competitividade global. Sob a liderança do presidente Lula, temos apostado na construção de uma infraestrutura digital robusta, capaz de sustentar a inovação em escala, com equilíbrio regional e visão de longo prazo. Garantir conectividade no Brasil significa conectar grandes metrópoles, regiões agrícolas estratégicas, polos industriais e áreas remotas da Amazônia Legal. Isso exige coordenação federativa e planejamento estruturante. 70% da população brasileira reside em áreas com cobertura 5G, superando hoje uma meta que estava prevista para que acontecesse em 2027. Ao mesmo tempo, estamos acelerando a expansão do 5G e concluindo o 4G para o interior do país. Essa ampliação de rede móvel integra um conjunto mais amplo de políticas estruturantes promovidas pelo Ministério das Comunicações, em que estamos investindo 4 bilhões de dólares em projetos de inclusão digital e conectividade. Desse total, cerca de 1 bilhão de dólares destina-se à conexão em alta velocidade para 138 mil escolas públicas de educação básica do país. Investir em conectividade educacional é investir em capital humano, formado uma geração capaz de desenvolver e utilizar com autonomia soluções de inteligência artificial. Paralelamente, avançamos na redução das desigualdades territoriais com estratégias que combinam implantação de infovias, novas soluções de satélite, leilões de radiofrequência, além do grande Plano Nacional de Inclusão Digital. O projeto Norte Conectado, por exemplo, prevê 14 mil quilômetros de cabo de fibra ótica submerso nos rios da região amazônica, beneficiando 7,5 milhões de pessoas em áreas de difícil acesso, como comunidades tradicionais e povos ribeirinhos, com investimentos que ultrapassam 300 milhões de dólares. E por ser subfluvial, ministra Marina, a iniciativa preserva 68 milhões de árvores da floresta amazônica, demonstrando que é possível unir conectividade, soberania digital e responsabilidade ambiental. O Brasil é um dos maiores mercados de data center do mundo, concentrando cerca de 50% da potência instalada na América Latina. O setor faturou 4,7 bilhões de dólares em 2024 e deve receber mais de 10 bilhões de investimentos nos próximos anos.
E para dar segurança jurídica, previsibilidade regulatória e atratividade internacional aos investimentos, estamos estruturando a Política Nacional de Data Centers. Essa política estabelecerá mecanismos para ampliar o investimento do setor, estimular a interiorização da infraestrutura, garantir sustentabilidade energética e fortalecer o papel do Brasil como polo estratégico de processamento de dados do Hemisfério Sul. Trata-se de preparar o país para a economia orientada por dados, pela inteligência artificial e pelo comércio digital. Complementando essa infraestrutura, estamos trabalhando na Política Nacional de Cabos Submarinos. Os cabos são as verdadeiras rodovias da economia digital global. Mais de 95% do tráfego internacional de dados passa por essas infraestruturas. A nova política permitirá ao Brasil se consolidar como hub digital internacional, ampliar a capacidade de conexão com outros continentes, aumentar a redundância das rotas e garantir segurança e resiliência das suas comunicações. A infraestrutura digital é hoje um pilar central do desenvolvimento econômico brasileiro. Em 2025, o setor de telecomunicações recebeu mais de 5,5 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto, um aumento de 12,1% em relação ao ano anterior, gerando milhares de empregos no setor de tecnologia e telecomunicações. Acreditamos que uma inteligência artificial responsável pressupõe uma infraestrutura robusta, inclusão digital efetiva, integração internacional, segura e cooperação entre países. Não queremos apenas construir tecnologia, queremos produzir conhecimento, desenvolver soluções próprias e contribuir ativamente para uma governança global de inteligência artificial que seja inclusiva, sustentável e justa. E o Brasil está de portas abertas para novos investidores, para executem com segurança jurídica os seus investimentos. Muito obrigado a todos. Thank you, Minister Federico de Siqueira Filho. I now have the honor to invite Her Excellency, Mrs. Esther Dweck, Minister of Management and Innovation in Public Services, to share her perspectives. Obrigada. Bom dia a todas as pessoas presentes, queridas ministras e ministros aqui, governadores, parlamentares, estimadas autoridades, empresárias e empresários, pessoal da imprensa e demais participantes do evento. É uma honra participar do AI Summit e ter a oportunidade de apresentar junto aqui com meus colegas as importantes iniciativas do governo brasileiro na promoção da inteligência artificial e, no caso específico, para aprimoramento dos serviços públicos. Ao tratar de tecnologia e de inteligência artificial, sabemos que alguns desafios proeminentes nos países do sul global. Nas 2 últimas décadas, a tecnologia e a economia política foram transformadas, mas os desafios e as desigualdades permanecem. Não podemos ser meros espectadores, como já disseram aqui os meus antecessores, e a cooperação estratégica entre países do sul global nos dá a oportunidade de construir capacidades próprias, infraestruturas nacionais e soluções voltadas aos nossos desafios. O Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos é responsável pelo 3º eixo mencionado aqui pela ministra Luciana, a IA para a melhoria dos serviços públicos. A transformação digital e o uso de IA no setor público são instrumentos estratégicos para que o Estado seja cada vez mais verde, mais inclusivo, soberano, ético, responsável e preparado para enfrentar os desafios do nosso tempo. Em 2025, fizemos um levantamento e já tínhamos mais de 182 soluções de IA distribuídas em 58 órgãos do governo federal, sem que houvesse uma coordenação para tal. Ainda assim, identificamos diversos entraves no uso de inteligência artificial, principalmente pela falta de capacidade técnica e de recursos tecnológicos e financeiros. Para que a inteligência artificial produza, de fato, impactos positivos e, ao mesmo tempo, reduza riscos, é fundamental que seu desenvolvimento seja orientado pelo uso responsável desde a concepção. Isso significa adotar critérios éticos e técnicos em todas as etapas de desenvolvimento das soluções, especialmente na seleção e organização dos dados de treinamento. Justamente a IA se alimenta de dados catalogados e qualificados. O presidente Lula, no lançamento do PBIA, nos pediu que construíssemos a base de dados do Brasil e que a gente transformou isso num termo técnico chamado Infraestrutura Nacional de Dados,
que é um conjunto de normas, políticas, padrões, ferramentas tecnológicas que implantamos para promover o uso estratégico de dados e a interoperabilidade no âmbito do Executivo Federal e também federativo. Podemos citar como exemplos um trabalho que vem sendo realizado no ecossistema de dados territoriais, fundiários e ambientais, também aqui nas áreas de saúde e educação, que são apresentados pelos meus colegas. Mas dentro dessa área fundiária e ambiental, a gente tem utilizado soluções como o Cadastro Ambiental Rural, que tem mais de 8 milhões já de registros, e um aplicativo desenvolvido recentemente chamado Meu Imóvel Rural, que já tem mais de 300 mil usuários. Os dados precisam ser estruturados e integrados de forma a permitir que a IA alcance seus objetivos com precisão, incorporando diversidade linguística, cultural e geográfica e evitando vieses, discriminações ou qualquer forma de violação de direitos humanos. Na camada de infraestrutura básica de base de dados, com investimento de mais de 1 bilhão das nossas duas empresas públicas federais, o SERPRA e a DataPrev, o governo está repatriando dados estratégicos em nuvens residentes e soberanas. Para tanto, estamos trabalhando com vários provedores, inclusive chineses, para garantir a autonomia operacional nacional, a integridade, a governança e a segurança da informação de dados. A inteligência artificial exige uma governança robusta. Seu uso não deve gerar impactos negativos na prestação de serviços, muito menos no serviço público. Por isso, consideramos fundamental a supervisão humana em processos críticos para identificar problemas, promover ajustes nas regras e validar decisões críticas. Por isso, o MGI tem atuado muito na capacitação dos nossos servidores em parceria com a nossa Escola Nacional de Administração Pública. Atualmente, já oferecemos, de forma aberta e gratuita, 8 trilhas de treinamento em IA para 4 perfis diferentes, para os líderes de equipes, gestores de TI, curadores de dados e agentes públicos em geral, com mais de 200 horas de aprendizado para cada perfil, e disponibilizamos ainda um framework de autoavaliação do impacto ético e guias de melhores práticas e uso responsável de IA generativa que tem se difundido em outros países da América Latina. Para terminar, eu gostaria de destacar 3 projetos de grande impacto no desenvolvimento e na aplicação de IA no Brasil, a partir de arranjos institucionais novos e colaborativos, em que envolvem governo, empresas e todo o nosso ecossistema de inovação. O primeiro, eu estou vendo aqui o nosso representante do consórcio do Nordeste, é justamente o Centro de Inteligência Artificial do Nordeste, uma iniciativa multi-institucional, que é uma parceria estratégica entre uma empresa pública federal, uma empresa privada e o consórcio interestadual do Nordeste e várias universidades federais da região, incluindo a Federal do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Piauí. Esse centro vai promover o desenvolvimento social e econômico do Nordeste, aplicando inteligência artificial para gerar novas soluções em setores estratégicos como administração pública, saúde, educação e segurança pública. O segundo projeto e o terceiro são em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e a FINEP, e no caso do primeiro com o CPQD, que é justamente o projeto que tem a sigla INSPIRE, Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética. Esse projeto tem o objetivo de alavancar a qualidade e a escala dos serviços públicos com o desenvolvimento de IA com maior grau de soberania. Para isso, temos parceria de empresas nacionais e estamos investindo no desenvolvimento de soluções voltadas à ampliação do acesso e à personalização de políticas e serviços públicos. Nossa visão é levar um governo para cada pessoa, um governo que alcance a população de forma proativa, simples e fluida, utilizando linguagem natural por meio de chatbots e assistentes inteligentes. O terceiro projeto é o Ideia Terra Brasil, que prevê o uso de inteligência artificial para integração e inteligência de dados fundiários, ambientais e climáticos. Ao longo de 4 anos, esperamos, dentre outros, facilitar o combate ao desmatamento ilegal, reduzir o tempo de regularização fundiária e melhorar o acesso ao crédito rural para pequenos produtores. Senhoras e senhores, queremos que a revolução tecnológica promovida pela inteligência artificial considere, em primeiro lugar, as necessidades das pessoas e o futuro do planeta. Por isso, precisamos atuar com senso de urgência na democratização dos benefícios e na mitigação dos riscos da era digital. Devemos lembrar que as escolhas que fazemos hoje podem e irão moldar o caminho à frente. A inteligência artificial jamais deve ser usada para exclusão ou dominação. Ela deve ser uma ferramenta para o benefício da população, para melhorar as condições de vida das pessoas, enfrentar a crise climática e reduzir desigualdades. Este é o compromisso do Brasil. Obrigada.
Thank you, Minister Esther Dweck. It's now my honor to invite His Excellency Mr. Camilo Santana, Minister of Education, to deliver his remarks. Excelentíssimas autoridades presentes, representantes de governos e organizações internacionais, colegas ministros, senhoras e senhores. Cientes de que a inteligência artificial já está redefinindo economias e sociedades, temos investido em iniciativas que contribuam para o avanço rumo a um futuro mais justo, inclusivo e transformador. Nesse sentido, me dirijo a este fórum para compartilhar algumas das alternativas que estamos construindo para que a inteligência artificial seja aliada da educação que liberta e melhora a vida das pessoas. Por meio do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, assumimos um compromisso claro para o desenvolvimento responsável da IA como um instrumento de desenvolvimento sustentável, de redução de desigualdades e de promoção da dignidade humana. O Ministério da Educação acolheu o plano como uma oportunidade de abraçar esta transformação, porque sabemos que a educação é o alicerce de qualquer revolução tecnológica verdadeiramente democrática. Sem educação de qualidade, a IA pode aprofundar divisões. Com a educação de excelência, a IA pode construir pontes. Estamos implementando a Infraestrutura Nacional de Dados da Educação, um dos eixos do recente Sistema Nacional de Educação, aprovado por lei, recentemente, no ano passado. O sistema irá garantir o compartilhamento de dados em tempo real entre todas as redes de educação, incluindo nossos 26 estados, o Distrito Federal e os mais de 5.500 municípios, aprimorando políticas educacionais com o uso da tecnologia e viabilizando a integração da inteligência artificial na educação. Nós também produzimos o referencial para o desenvolvimento e uso responsável de inteligência artificial na educação, para garantir o seu uso seguro e ético. Inclusive, está aqui, estamos lançando agora esse referencial, inclusive está disponível no site do Ministério, também em língua inglesa. Nossa convicção é de que a inteligência artificial é uma ferramenta que deve ser utilizada para empoderar os professores e não para substituí-los, como diretrizes claras para assegurar que a IA na educação brasileira respeite a dignidade humana e promova a equidade, proteja a privacidade dos dados de estudantes e educadores, amplifique a capacidade pedagógica dos professores, combata discriminações e promova a transparência dos sistemas. Com outro programa do nosso governo, a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, buscamos universalizar o acesso à internet de qualidade e garantir o uso pedagógico da tecnologia em todas as escolas públicas da educação básica do país, inclusive a parceria com o Ministério das Comunicações. Pra vocês terem uma ideia, em 3 anos, saltamos de 40% de escolas conectadas em nível adequado, do ponto de vista pedagógico, para 70%, garantindo que tais inovações cheguem às salas de aula. Também lançamos o referencial de saberes digitais docentes, que orienta o desenvolvimento dos saberes digitais dos professores e estimula a reflexão sobre sua prática pedagógica, apoiando o planejamento das redes de ensino. E ofertamos cursos de formação continuada para os docentes no ambiente de formação à distância, com plataforma que conta com mais de 400 cursos em diferentes áreas e possui mais de 3 milhões de usuários registrados. A incorporação da educação digital e midiática aos currículos da educação básica é outra medida que reconhece a tecnologia como ferramenta essencial para a formação dos nossos estudantes. E nós, no Ministério, temos atuado para apoiar as redes públicas de ensino na implementação da educação digital e midiática de forma obrigatória já a partir deste ano de 2026. Na educação superior, no ano passado, criamos 14 novos cursos de graduação em inteligência artificial e áreas correlatas nas nossas universidades federais. Estamos ampliando o programa de pós-graduação
estimulando pesquisa de ponta e formando mestres e doutores. Nosso objetivo é estabelecer um horizonte claro de soberania digital no Brasil, associando infraestrutura, capital humano e estratégias de inovação no campo da educação. E no campo da governança, estamos criando um sandbox regulatório, um espaço onde empresas, universidades e desenvolvedores poderão trazer soluções de IA em um ambiente controlado e seguro para que sejam testadas, validadas e adaptadas para a realidade educacional brasileira. Nós queremos democratizar a tecnologia, por exemplo, com o uso de aplicativos como o Mac Enem, ferramenta gratuita de IA que disponibilizamos no ano passado para os milhões de estudantes que se preparam para o exame de acesso ao ensino superior. E no próximo mês, também gratuitamente, iremos lançar o Mac Livros e o Mac Idiomas, ações concretas que colocam a tecnologia a serviço da democratização do conhecimento e redução das enormes desigualdades que ainda assolam a nossa população. Outra medida objetiva é o aplicativo para acompanhamento da primeira infância, que abre um canal de comunicação direta com as mães ao integrar sistema de informação, nos possibilita o acompanhamento de dados como vacinação das crianças, vagas em creches e acesso a programas governamentais. Ao mesmo tempo, estamos completando um ano da lei que restringe o uso de celulares nas escolas brasileiras, sancionada pelo presidente Lula. Medida que adotamos para proteger os estudantes, que já aponta para resultados positivos, como com reorganização do ambiente escolar e condições mais favoráveis ao aprendizado e ao desenvolvimento saudável dos estudantes. A educação é o caminho que une o Brasil num forte propósito, transformar vidas. E nossa jornada de transformação parte do pressuposto de que toda ferramenta só será válida nesse processo se dialogar com a garantia de acesso, permanência e oportunidades em todas as esferas da vida, da educação básica ao ensino superior. Nós acreditamos que só é possível inovar com responsabilidade, que abraçar a tecnologia só será viável sem abrir mão da ética, para preparar nossas crianças e jovens para o futuro, sem esquecer os valores que nos tornam humanos. Um país só é desenvolvido quando investe na educação. Muito obrigado. Thank you, Minister Camilo Santana. It's now my privilege to invite His Excellency Mr. Alexandre Padilha, Minister of Health, to address this distinguished audience. Bom dia a todas e a todos, parlamentares, governadores, senhoras e senhores, colegas ministros e ministras. Para mim, é uma honra representar a saúde brasileira na primeira cúpula de IA realizada no Sul Global. Essa cúpula ancora-se em 3 sutras, fios que se entrelaçam com sabedoria e ação. Pessoas, planeta e progresso. Recordo as palavras do primeiro-ministro Modi, que disse: tecnologia existe para servir a humanidade, não para substituí-la. O presidente Lula da Silva reforçou a importância de garantir a inteligência artificial que fortaleça a democracia, a coesão social e soberania dos países. Seguimos essas diretrizes no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Quero dialogar com vocês como a saúde é um tema essencial para uma IA centrada em pessoas, planeta e progresso. A saúde do Brasil vive uma revolução digital liderada pelo presidente Lula e pela sociedade. O Brasil quer se posicionar como uma região prioritária de uma IA em saúde que cuide das pessoas, promova a cooperação em saúde no planeta e impulsione o progresso econômico. O Brasil é o único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema público universal de saúde, o SUS. O nosso SUS representa desde o mais amplo programa de vacinação e atenção primária até o recorde mundial de transplantes em sistemas públicos. Em 2005, o SUS realizou o recorde de mais de 3 bilhões de exames e consultas e mais de 14 milhões e 700 mil cirurgias. Além disso,
cerca de 60 milhões de brasileiros têm cobertura adicional de seguro privado integral, contribuindo para uma rede de serviços privados de alta densidade tecnológica. Somos um país que combina doenças típicas do mundo tropical com altas mortalidades por doenças cardiovasculares e câncer típicos do hemisfério norte. Sofremos com os dois desafios da saúde global, o envelhecimento e a crise climática. O genoma brasileiro revela-se um dos mais diversos. O Congresso brasileiro aprovou uma nova lei que agiliza a pesquisa clínica. Tudo isso gera a necessidade e oportunidade de um sistema de dados em saúde robusto, diverso e inteligente, bem como o mercado público e privado de desenvolvimento tecnológico. Criamos uma plataforma nacional de interoperabilidade, a Rede Nacional de Dados em Saúde. Esta acessa os dados clínicos de cidadãos de forma segura, integrando os níveis de atenção e sistemas de informação dos sistemas público e privados no meu país. Agregamos a ela um aplicativo de contato direto entre usuário, profissionais e gestores dos serviços, o Meu SUS Digital. Alcançamos 70 milhões de acessos em 2025 e um crescimento de 238% de usuários ativos desse aplicativo em 2 anos. Hoje, profissionais de mais de 4.000 cidades brasileiras utilizam o Meu SUS Digital para acessar o prontuário eletrônico dos seus pacientes. Temos um cartão nacional de saúde, que atingiu mais de 200 milhões de cadastros, captados nos serviços públicos e privados. Desde 2025, adotamos o mesmo cadastro da pessoa física, utilizado por outros órgãos do Estado brasileiro, como identificador único do Cartão Nacional de Saúde, permitindo maior controle de investimentos e mais qualidade nos diagnósticos da situação individual e populacional dos cidadãos. Como parte de um programa nacional de acesso à atenção especializada, o Agora Tem Especialistas, expandimos o teleatendimento, aproximando os centros de excelência das populações mais vulneráveis. Em 2025, foram mais de 5 milhões e 600 mil teleatendimentos, alcançando 53% das cidades brasileiras. Criamos o Supercentro Brasil de Diagnóstico do Câncer, em parceria com o maior hospital privado para o câncer do Brasil, que realiza telediagnóstico das biópsias das regiões desassistidas, reduzindo o tempo de espera de até 6 meses para apenas 15 dias. Aprendendo com experiências como a rede Narayana de hospitais na Índia e rede de hospitais inteligentes na China, estamos construindo uma rede de serviços de hospitais inteligentes do norte ao sul do Brasil, com financiamento do Banco dos BRICS. Serão serviços de medicina de alta precisão, uso intensivo da IA e da conectividade entre máquinas e serviços. Queremos oferecer ao povo brasileiro o direito de ser atendido pelo que existe de melhor e mais inovador na saúde, independente da sua condição econômica. Neste ambiente, temos utilizado e desenvolvido ferramentas de inteligência artificial pelo Ministério da Saúde. Pelo tempo, citarei apenas algumas delas. Os Centros de Saúde e Clima, de monitoramento e predição de mudanças climáticas e impactos na saúde, na Amazônia, pela Fundação Oswaldo Cruz, e no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pelo SUS local, que em 2026 serão expandidos para todas as regiões do país, como parte do Plano de Ação de Belém, de adaptação dos sistemas de saúde às mudanças climáticas, lançado na COP30. Aproveito aqui para renovar o convite de adesão aos países e instituições que ainda não fizeram. Segundo exemplo, sistemas de monitoramento e predição de doenças infecciosas e gestação de alto risco. Terceiro, personalização do tratamento oncológico, a partir de um algoritmo baseado em dados da população brasileira. Quarto, controle de fraudes e custos do programa de acesso a medicamentos e agilização de registros de produtos pela Agência Reguladora de Produtos, a nossa Anvisa. Quinto, gestão de filas de espera para exames, consultas, cirurgias especializadas, teleconsultas e telecirurgia robótica. Por último, ferramentas para acelerar o diagnóstico em exames de imagem. Nosso povo precisa e merece mais e melhor. A saúde do Brasil, por sua escala e complexidade nacional, pela sua referência regional na América Latina, por sua disposição de cooperação com o Sul Global e com sistemas nacionais públicos de saúde no mundo, pode e quer ser um modelo de articulação entre governo, ciência e indústria para financiar e construir um ambiente seguro e soberano na saúde digital.
Utilizaremos o poder de compra governamental, integração com rede privada de saúde, alavancagem de financiamentos nacionais e internacionais e adoção de sandbox regulatórios para testar inovações em IA. Apoiamos o rico ambiente de cooperação internacional construído pela Organização Mundial de Saúde e por esta cúpula, a parceria de saúde dos BRICS e a coalizão de saúde do G20, presidida pelo Brasil, para dar mais energia a essa revolução de saúde na área digital. O caminho para que a IA cuide das pessoas, sirva ao nosso planeta e promova o progresso é longo e complexo. Mas juntos, governos, instituições de pesquisa e empresas privadas, podemos sim construir uma inteligência artificial que seja não apenas inteligente, mas sábia, justa na proteção à vida e soberana para cada país, em especial para o sul global. Muito obrigado. Thank you, Minister Alexandre Padilha. It's my honor now to invite His Excellency Ambassador Mauro Vieira, Minister of Foreign Affairs, to deliver his remarks. Caros colegas ministros do governo do presidente Lula, senhores parlamentares, senhor governador do estado da Bahia, senhoras e senhores representantes do setor privado, empresários brasileiros e indianos, senhoras e senhores, no início da década de 70, o ex-chanceler brasileiro João Augusto de Araújo Castro alertou o mundo para os riscos do que chamou de congelamento do poder mundial. Referia-se, então, a regras internacionais que cristalizaram as assimetrias do poder entre os países, resultado de avanços tecnológicos concentrados nas mãos de uns poucos. Como naquele momento da história, a tecnologia deixou hoje de ser apenas um vetor de eficiência e passou a ser um elemento central da soberania e da projeção do poder. A inteligência artificial é o principal vetor de transformação e o mais poderoso instrumento de influência tecnológica do século XXI. Não transformará apenas as relações humanas, mas também a geopolítica mundial. Não podemos repetir os erros do passado. A tecnologia, por si só, não é neutra. Seus impactos dependem das escolhas políticas, regulatórias e institucionais que fizermos coletivamente. É por isso que poucos temas são mais importantes hoje do que a discussão sobre a governança da inteligência artificial. Senhoras e senhores, para o presidente Lula, a inteligência artificial deve ser vista como uma oportunidade para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do país. Todos os períodos de aceleração tecnológica criam oportunidades, especialmente para os países em desenvolvimento, intensificarem a luta contra as assimetrias estruturais em relação às economias avançadas. Mas criam também riscos de maior concentração e de maior desigualdade. O Fundo Monetário Internacional avalia que a inteligência artificial afetará 40% dos empregos no mundo, com especial risco para os países em desenvolvimento. A inteligência artificial deve estar orientada para objetivos claros de interesse público. Isso significa direcionar seu desenvolvimento e seu uso para a redução da pobreza e das desigualdades, a proteção do nosso planeta e o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Apesar da profunda crise do sistema multilateral, o Brasil entende que as Nações Unidas são o fórum mais legítimo e representativo para a tomada de decisões sobre a governança global da inteligência artificial. Só por meio do sistema ONU, as novas normas poderão refletir diversidade de realidades, capacidades e interesses nacionais e impedir o monopólio do desenvolvimento tecnológico. O painel científico da ONU sobre inteligência artificial é o primeiro órgão global sobre o tema. Aproveito para saudar a nomeação da cientista brasileira Tereza Ludermir, da Universidade Federal de Pernambuco,
para representar o Brasil nesse espaço. Parabenizo também a Índia pela nova abordagem conferida a esta cúpula de impacto em inteligência artificial, processo que também tem relevância diante da fragmentação do debate global. Pela primeira vez, com a liderança indiana, um país do sul global assumiu o papel central na definição do enfoque de um processo internacional como este, que incorporou de forma clara e explícita as perspectivas e prioridades do sul global. Caros amigos, o governo do presidente Lula defende uma governança internacional inclusiva da inteligência artificial. Precisamos de soluções compartilhadas que evitem a fragmentação normativa. Isso implica acesso equitativo à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, bem como a promoção de padrões orientados pela sustentabilidade, o respeito aos direitos humanos, a centralidade do ser humano e a transparência nas decisões apoiadas por inteligência artificial. Em 2024, durante a presidência brasileira do G20, alçamos a inteligência artificial ao topo das prioridades com o objetivo da redução das desigualdades. Também a presidência brasileira do BRICS em 2025. Adotamos pela primeira vez na história do grupo uma declaração dos líderes para tratar especificamente sobre a governança da inteligência artificial. Na COP30, que sediamos em novembro passado em Belém, colocamos em discussão um vínculo entre a mudança do clima e as tecnologias digitais, com foco em seu uso para soluções sustentáveis. Hoje, o Brasil reúne todas as condições para aproveitar as oportunidades na área da inteligência artificial e contribuir para o seu desenvolvimento em parceria com outros países. Como já mencionado, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial estabelece diretrizes claras para o desenvolvimento dessa tecnologia e prevê investimentos na ordem de 23 bilhões de reais até 2028. Nosso Congresso também está avançando na discussão de um marco regulatório para a inteligência artificial que consolida a responsabilidade compartilhada sobre o desenvolvimento e o uso de sistemas de inteligência artificial, a fim de promover direitos, fortalecer a integridade da informação e proteger a indústria criativa. Temos avançado na celebração de acordos no campo de inteligência artificial com países em diversas regiões do planeta, como os Emirados Árabes Unidos, o Chile, o Equador e a China. Também temos diálogos digitais que tratam da inteligência artificial com a União Europeia. Na América Latina e Caribe, precisamos avançar mais para gerar crescimento econômico e aumento da produtividade. Já há iniciativas incipientes como o lançamento recente do Latam GPT, um modelo de linguagem latino-americano de código aberto, impulsionado pela colaboração entre o Chile e o Brasil, com o apoio de instituições de diversos países da região. É vital desenvolver soluções próprias que atendam nossos interesses e reflitam a diversidade cultural e linguística de nossos povos. Diante de uma conjuntura marcada pela geoeconomia da inteligência artificial e pela militarização do uso de dados e recursos naturais, só a construção de uma governança digital soberana e coletiva pode firmar o caminho para gerar benefícios mais justos para toda a humanidade. Contem com o Brasil para uma visão da cooperação aberta, transparente e colaborativa. Muito obrigado. Thank you, Minister Ambassador Mauro Vieira. Thank you all ministers. Ministers provide a very comprehensive overview of what the Brazilian government has been doing and prospects for the future of AI in Brazil. Thank you, distinguished ministers, for your invaluable work in the public interest, for democratizing the technology, reducing inequalities, and promoting social and economic development. Excellencies, ladies and gentlemen, with that, we close our meeting. Thank you for coming. This session is adjourned. Thank you, everyone.
May I request everybody to please leave their translation devices. Your exit will be from the right, the gate to my right. Of Qualcomm to the stage. Please give a round of applause. Good afternoon, everyone. Very, very happy and privileged to be here. I'm
incredibly excited and energized about what's happening here in India with AI, and I think what's happening with AI in general. What I would like to talk to you today is about the next chapter of AI. And this is something that's very near and dear to Qualcomm. We've been talking about this because I think we're really entering now the next phase of AI. As AI gets developed, it's going to be part of everything that we do, and especially the interaction that we have with computers and with digital systems. So intelligence is now shifting. For something that we kind of started and we all experience going to, a chat box and asking questions, into something that is going to be all around us and everywhere, all the time, especially with the devices. I actually love the presentation right before from my friend Jitu from Cisco when he talked about the traffic change from chat box to agents. And this is important. I've been often talking about this, how we should be thinking about AI in a much broader sense. And it's easier for a company like Qualcomm to talk about this because we build a lot of the chips that go into devices where the humans are. So as you create AI in the data center and you train and create those models, all this data, and you deploy this, you're starting to see that this gets utilized in different ways. One fundamental thing that AI is doing for us, it is changing the human-computer interface, because we don't have to now learn how to use a computer. I've been often talking about this in different presentations. We had to learn how to use an AS2 keyboard, and we still use that on a laptop. Then we use to touch a screen. But now the AI understands what we see, what we hear, what we say, what we write. So in itself, it's changing computers. It's changing the devices we interact with. And it's becoming a pervasive technology that is going to be everywhere. And I think that's the mission, of Qualcomm. When I think about what we're going to do, is the same way that what we did with mobile communications and the creation of the computer that fits in the palm of your hand, is the ability to take that intelligence everywhere. And it's going to be creating a number of important shifts in the industry. And I want to start talking about the mobile industry. We may have had the privilege as a company to be part of every single transition of wireless technologies. And in this talk today, I'm going to talk about the next one that is coming as well. And what we saw with the transition of wireless technology, that fundamentally at every generation of wireless, you saw big shifts, not only in devices, in companies, and because of the transition, especially, for example, when you went to the ability to have a phone that you carry with you, all the way to connect the phone to the internet, all of a sudden that phone became a computer, and it started to drive the future of the internet, like a country like India that leapfrogged, the internet and went straight to the mobile internet, and that's going to be true again when you think about AI. For example, in the mobile ecosystem, AI is going to fundamentally change how we think about the mobile device. All of you today, and me included, I think we look at our smartphone as our inseparable device where most of our digital life is. And the smartphone today is at the center of everything that we do. But now, that's going to get replaced by an agent. Now, when you think about the entire value chain that got created, for example, for the mobile industry, there's enormous amount of value on things like OSs and application stores, and that becomes like the platform when you're going to develop an application that you're going to do different things into the platform. An agent that now understands human intentions, because you just need to tell him what you want, or he's going to see what you see and make a decision for you. Assuming you will authorize it. When that happens, that's where the value is, because then the agent is free. It can go to the internet and do things. It can go to your phone and do things. And you're no longer bound by constructs of your hardware or your apps in the application. So as a result, we expect the AI is going to have a fundamental shift in the mobile industry where the agent is going to be at the very center. And as the agent is at the very center, everything surrounds the agent. You can access the agent from your mobile phone,
but you can also access the agent from your glasses, or for a pendant, or for anything that you wear. And I think we're going to look at the mobile ecosystem right now, not only as a single device experience, but you're going to connect to agents across multiple types of devices. And I think that's incredibly exciting. And that's not only unique to what you're going to see in consumers. That's going to happen also with things. Because you can also have create AI that's going to get trained on different things, on physical signals, like physical AI, on sensor data, and you're going to deploy that in every computer. So what's exciting about AI, it's going to very quickly evolve. For something, you go to a browser and you ask a question, and I think, as my colleague from Cisco said, it's got trained on all the public available data on the internet. You're now going to go to a different type of AI experience. That's going to be the fundamental software that is going to run in all the devices around us, and how you're going to have interaction with the devices. So I also want to basically, as we think about this future, I just want to give you an example. What we saw across the industry is workloads or use cases have shifted. Devices didn't go anywhere, but the workload shifted. We used to do a lot of things in the early days of the internet on your laptop. And for example, e-commerce, you will do it on your laptop. Now most of the e-commerce in the world is done on a phone. Tomorrow, or it could be like as early as, within the end of this year, as you start to see the proliferation of glasses. If you have a glass that has agents, is connected to the internet, has camera on those smart glasses, the glass see what you see, you can just look at something and say, I'd like to buy this. Can you check this? For example, check this on Flipkart. And just buy it for me. I would like to buy this. Integration of payment system. You get a bill, say, pay this, notify me when I'm done, and so forth. So I think we're going to see this fundamental change of devices. But that's also going to be true about the revolution that's happening in robotics and the revolution that is actually happening on industrial. So that's an incredible opportunity, and we have been incredibly focused as a company to basically drive that future of computing. There's also a big debate, which I believe is the wrong way to look into that, which is about cloud and edge. There's a lot of debate about, this is going to be running on the cloud, this is going to be running on the edge, and it does not matter. Think about your device today. Your smartphone today has incredible amount of processing power, and there's a number of different things that run in your smartphone. If you put it on airplane mode, you probably don't use it. You just put it back and wait until you get connectivity again. It's the most cloud-connected device because those things work as a one. And you're going to have now intelligence that's going to be incredibly distributed across the cloud, across the near edge, the network in itself, and an on-device. And it's all going to work seamless. There are going to things that you're going to be able to do on the device because they require an instant response, or require unique context, unique information that is relevant to you. Some things going to do on the cloud. And they're both going to be growing, and it's going to be transforming how we think about computers. So I like to provide this simple, I think, a description. Let's say we all using agents, and you're going to pick the agent that you like, and the agent, to be useful, it needs to be fast, it needs to be relevant for you. Let's say, go back to the example I provided on the glasses. And you have those smart glasses, and you're walking around, and you have a camera. Then all of a sudden, you see somebody, and you ask this glass, like it's your friend next to you, and say, who is this person? And you want to get a response. This is so-and-so. Or you're going to say, can you translate this for me? What is this? Can you pay this for me? You wanted this thing has to be seamless, no friction. So certain things are going to be done on your device, and the things going to be on the cloud is going to be completely transparent to you. But the interesting thing is those agents, for them to be very useful, they needed to be contextually aware of what is relevant to you. So over time, the agent that I'm going to be using, the agent you're going to be using, they need to be relevant to me. So you're going to have a lot of things that are going to be being processed and understood about you. So much so that I believe that in the end game,
I think it was said in the prior presentation from Cisco that all this available data that is publicly on the internet that you train models, it's a fraction of the data that is going to be generated if you have, for example, a glass with a camera that sees everything that you see, try to annotate the image, get information about the image and the context, reads what you read, and so forth. That is an incredible amount of data, and that's going to be providing a lot of important context for those models going to be relevant to you. That is the future, and it's an incredible transformation. It's going to transform every industry. No industry is immune to this. And I think what we're doing as Qualcomm is really creating the future hardware and software that will help enable this future across all the devices. We're very unique semiconductor company. I think we're probably one of the few companies that can be working on chips from sub to milliwatts to a smart earbud that you're going to wear, all the way to now 2,000 watts for chip on the data center. But I think that's the incredible future that AI is going to transform every single computer. And the agents are going to be at the center of the experience. It's going to replace a lot of the OSs and the application definitions we see today. And that is the new future of technology, including the future of mobility. And that's why we're incredibly excited about this. And with that, I want to talk about something that is happening, which is about the next generation of wireless technologies. I would like to provide an example from the past. When you think about telecom networks, and I think we're probably one of the American telecom companies that are really focused on the evolution of cellular technology. When you think about the evolution of this sector, when this all started, it was about providing a telephone. I think all of us, it was an incredible thing. You have a twisted copper pair to get to your home, you pick up, you get a dial tone, you dial, and eventually you could dial anybody in the world with a telephone. Even how cellular started was about make sure all of us had the ability to carry a telephone. That was 2G, that you can call everyone. That's different today. Now you have a very high performance broadband network for data. Voice is just one application in the many applications that you do with the network. It fundamentally changed the nature of the infrastructure. The equipment was different. The use case is different. We're heading to the next big transformation of the telecom sector. 6G is going to provide an evolution of connectivity, faster speed, lower latency, higher coverage, but that's not the story. That's just a piece of the story. It's just continue to improve the connectivity. The biggest part of 6G is AI, like I said before, is now going to come to the telecom network. And that becomes a large-scale AI network that is processing and get trained on all of the signals that happens at the network and providing new capabilities. One of the biggest features of 6G is the network, is the sensing network at scale. I'll give an example. The network not only will provide a connectivity between your device and the internet, but will sense everything that's around you. We'll use techniques that you see today in autonomous driving cars, like radars as an example, to detect your environment. It's going to provide a map of everything that is happening at scale. And you're going to have completely different type of services for different industries. It will provide context for your agents, very important, and the network will have that role. It will provide traffic management systems and some of the use cases that are going to be, part of full self-driving cars. It will do drone detection and manage the, traffic control of the economy. There's going to be an aerial in the wide area network, and much more. Because AI is also going to the network. It's going to be one of the biggest transitions I think we have, as big as going from voice to data, and it's all going to part of this future of AI. And I just want to now make another parallel, I think, to the presentation from my colleague from Cisco. It puts a fine point on the network that needs to be built, the
capability of the infrastructure, the security and trust. But that is an incredible future with technology. And as I get to the end of the presentation, I want to highlight that India has an incredible opportunity with this transformation. We have seen that those big shifts in technology creates opportunity, change players. It changed, I think, the role of different countries as they provide a global scale for the technology, and that's an incredible opportunity for India. I look of what happened in mobile in India, and one of the largest data consumption per user in mobile devices in the world is in India. The whole internet is mobile. When you think about the potential, all the things that I just discussed about how AI is going to change everything, creates new devices, new experiences, new services, that becomes a massive opportunity. And when I look at the ambitions that were set by the AI Summit, I'm going to provide just some examples. Those are just examples. It can be very broader, but I just want to connect with some of the ambitions of the summit. There is a process of jumping into large-scale industrialization. India is becoming a global manufacturing hub as well. And with AI, you go from the very beginning with smart manufacturing and automation, with incredible change that is happening in this sector enabled by those technologies. Same thing with smart cities, the ability to continue to evolve the infrastructure. The ability to use AI to increase the scale, the reach, the access for healthcare. How you change education. Those are incredibly powerful, learning tools. The ability to actually use some of those technologies to empower people with information, and you're going to have an ongoing learning experience. Think about those agents that with you all the time, answering questions, telling you how to do things, especially when you think in context, for example, of those new devices such as smart glasses. And it can fundamentally change industries, for example, such as agriculture. And this just few examples of the potential of connecting this technology with everything I think that is going on in India. It's an incredible and exciting future enabled by AI, and it's going about meeting the ambition of democratizing this technology for everyone and actually have an important role in increasing the global welfare. And, as a company that has always been focused on enabling our partners in other industries to innovate, I think the history of Qualcomm, we never believe is the job of one company to be responsible for all the innovation. It's really to enable many industries and partner. We're incredibly excited to play a very small part on this mission. Thank you very much for the opportunity to talk with all of you, and enjoy the rest of the summit. Thank you. Thank you so much, Mr. Cristiano Amon, for that very, very interesting session. And I'm sure each one of us must have gained something, some new insights out of it. Are you all excited about such sessions, such keynote speakers? Louder yes would do better. Thank you. I think we all keep reading about AI. We all are aware of the challenges in front of the world when it comes to AI. But, capital but, B-U-T, such sessions are actually adding such new perspectives to our understanding of AI, the challenge, and also the future, what to expect in future. So I think it's really time to thank our keynote